Live long and prosper, comrades. Welcome back to the Legacy Memorial. This is me, Dr. Not Alban, but Dr. Atom. Ну что, товарищи, живем и процветаем. И приветствую вас в больничке Мемориал наследия. Очень позитивное название. Мемориал уже обещает хорошее лечение. Продолжаем лечить пациентов. Давайте-ка... Ну, с вами не доктор Албан, а доктор Атом. И давайте посмотрим, что же тут у пациента. So let's check the patient ear. Осмотрим, собственно, ухо. Надеюсь, все не слишком серьезно. He is bald. Он вообще-то лысый. Is that a medical problem? Является ли это медицинской проблемой? Okay, let's measure the temperature. Давайте-ка температуру проверим. Just if he has... You know, you don't appreciate your ears until you have a problem. Temperature within normal limits. Okay, нормальная температура, so there is no temperature, температуры нету, so there is no. Ну, нету, получается, как она называется, блин. Когда распухает под инфекцией. Забыл, как это называется. I forgot how to name that. Okay. Put that down. Уберем next. Следующее берем. Pen light. AKG. No, I don't need that. Нет, это мне не надо. Next shelf. Следующая полочка. Here we go. Вот она. Check the ears. Смотрим уши. No, check the ears. Давайте-ка уши смотрим. Clear. Так, чистое ухо. And the other would be not. А следующее нет. Get here. Сюда берем. Yeah. Да, вот так вот выглядит загрязненное. Not a pleasant pictures. Не самые приятные картинки, but interesting to see something real. Но интересно, конечно, наблюдать что-то хорошее. Wax plug in ear canal, tympanic membrane not visible. В общем, не видно мембраны, серой загрязнен канал. Okay. So now we know what's happened. Теперь мы знали, что произошло. Going back. Идем назад. And we can go to treatment room. Ну и можно переходить в комнату лечения. Laboratory, I don't want. Не хочу в лабораторию, so treatment room переходим. Ear canal clear. Ear canal full of debris. Ear canal. Ear canal with a metallic fragment. Еда, no, that's ear canal. Clear. Full of debris, какие-то обломки. Intact, small performance. Not visualized. Мембрана не видна. Large. Yeah, that's all. Да, это все. Ear canal full of debris. Particle. Еда в ухе, да. So, full of debris, давайте-ка полностью забит. Окей, that's it. Ну да, вот так вот. Все, что нужно, и у меня есть. Ты помнишь, что здесь все расположено так, как мне нравится, поэтому оставляю все так, как и было. Alright, then, ну ладно. Caramel plug. Вот это у нас затычка уха. Tympanic membrane balance. Окей. We've selected, мы выбрали. Fair enough, doctor, proceed. Справедливо, доктор, продолжайте. So, let's check on the screen. Посмотрим, что у нас на экране. Shoulder, poor hearing, плохой слух. Caramel plug, earwax accumulation caused by glandular secretations. Attempt to clean the ear merely push the wax deeper. An over-the-counter irrigation solution will soften the wax and break it into small pieces for easy irrigation. It is necessary to remove an ear plug before the canal walls and eardrum can be visualized. Advice: if you know that your secret an excess of caramel, consider using an over-the-counter softening and irrigating agent to keep your ears clean. In addition, make sure that you do not use the Q-tip or other small objects to clean them. В общем-то, что у нас? Серная пробка
Ее чистить как бы палочками не имеет смысла, потому что это только будет затыкивать дальше глубже серную пробку в ухо. Нужно специальный агент, который будет расщеплять серную пробку потихоньку и по кусочкам таким образом выводить из ушного канала. Интересно, interesting. So, treatment, лечение. Oh, so we can hear, значит, можем earwax, softening drops. Капли у нас для размягчения серной пробки. Irrigate canal with a syringe. Промыть канал шприцом. Remove wax debris with forceps. Щипчиками забрать остатки этого самого воска. Discharge, выписать. Disposition or discharge instructions, инструкции. Advise use of over-the-counter ear cleaning and irrigating kits. Otolaryngologist just for complicated or chronic cases. В хронических случаях от ларинголога нужно отправлять. Окей, got it. Понял. Окей, poor hearing. Давайте-ка еще посмотрим. Interesting fact. Интересный факт. Wax in the ears has a little to do with hygiene, except in those people who insist on pushing the wax deeper into the ear canal. Some people simply secrete more cerumen than others do. В общем, интересный факт, что ушная сера зависит не столько от чистоты, просто у кого-то, собственно, железы производят ее больше, чем у других. Ну, наверное, это зависит от, в том числе, питания. Я думаю, на это тоже может влиять. I think what people eat can influence that also. Okay, that's got it. Все. Мы решили. Let's start treatment. Начинаем лечение. Надеюсь, вы поможете мне, доктор. Yeah, we will. Да, мы поможем. Drops, капли. I don't think the drop is the appropriate thing. Я не думаю, что капли здесь это то, что нужно. This is too early. Слишком рано. Start with syringe. Начнем с шприца. Нужно что-то другое сделать, прежде чем начать этим заниматься, доктор. Okay, let's use the drops. Ну, давайте капли. You know, you don't appreciate your ears until you have a problem. Да-да-да. Короче, вы не цените свои уши, пока не появятся проблемы. Почему? Ценим. Ear drop and install. Так, у нас есть капли. Применили. Ow! Ауч, больно. Ear canal irrigated. Так, есть, обработали канал. Now remove. Так, теперь убираем с помощью щипчика. Now, here we go. Так, вот так вот. Earwax remove. Все. Затычка убрана. That's it. Ну, на этом все вроде. Правильно, все лечили, доктор. Надеюсь, я к вам попаду, если заболею. Или когда заболею. I guess I can discharge now. Думаю, теперь можно его выписывать. You've treated this before, right? Вы это уже лечили? Да. Да-да-да, лечил. В первый раз вообще-то делаю. That's the first time. Your patient's in the pink. Nice work. Отличная работа. Пациенту все хорошо. So, okay, 80. That's good. Это похоже хорошо. I can do something more. Кстати, I могу hope you can что-то help еще me, сделать. doctor. Maybe I can do like eardrops again. Возможно, еще каплю. I want the nice-looking nurse. You know who I mean. So that looks fine. Ну, вроде нормально. Insurance company don't like it when necessary treatments drops. То есть, когда не нужно лечить, не надо лечить. Это уже лишнее. That was the right call, Doc. I hope Правильно you're сделал, around when I доктор. get sick. Замечательно. So let's go out. Ну что, выходим. Your work is not up to par, doctor. Ваша работа не самая I see a лучшая, hint of potential. но я вижу потенциал. Would you Again, like me to снова. review your performance in total? Хотите, чтобы я оценил вашу работу? Я окей. Let's go. Ну, погнали.
Я. Ну давайте. Here's the patient information obtained in the waiting room, doctor. Вот та информация, которую мы получили в комнате ожидания. Я. Superlative work, doctor. You Отлично have correctly сработали. answered both of the subjective parts of your SOAP. Вы правильно все прочитали и запомнили. You memorized everything Here are well. your exam room notes. I Вот. placed a check next to each procedure that was necessary. You performed far too many unnecessary procedures, doctor. Вы провели много ненужных процедур, доктор. Clear patient with muffled hearing, the wax plug in ear canal, отоскоп. Окей. То есть, смотри, надо только одно ухо смотреть, да, а не второе. Второе не надо смотреть. Такое, типа, слишком много процедур. Ох ты что, мы потратили 10 секунд на просмотр другого уха. Это же ж ты какая трата времени и денег. Вы шо? 10 секунд. Блин, вот это, конечно, ерунда. Yeah, that's a bad thing, because, you know, checking under their ear, that's like 10 seconds, if it is alright. So, like, that could be done. Temperature within normal limits. Термометр не надо было использовать. Окей. You performed an inadequate physical examination, doctor. You failed to perform far too many of the necessary procedures. Magnifying glass. Ага, мы не посмотрели увеличительным стеклом. Окей, got it, понял. Bravo! You answered both of the objective parts of your SOAP А correctly. вот диагноз поставили правильно, so diagnosis You was were correct. correct in not performing any imaging studies, doctor. Правильно, что не пошли никакие снимки делать. Окей. Doctor, I'm pleased to see that you did not order any unnecessary tests. Хорошо, что вы не заказывали никаких тестов в Doctor, лаборатории. I agree with your diagnosis. Я согласен с вашим диагнозом. Here are your treatment room notes, doctor. You performed only a few unnecessary procedures. All in all, not a bad job. Неплохая работа. Окей, so I drop administrate. Ну да, типа ушные капли я потом после процедуры прописал. Это не нужно было сюда. Your treatment of this patient was incomplete. Discharge. Выписать я Doctor, you его must pay more забыл. attention when selecting your plan next time. Yeah, that I Perhaps failed you should to. read the information on the wall in the treatment room. Да-да-да, надо было заполнить I can правильно. see, doctor, that you will need to improve your skills Вам нужно considerably повышать in свои order to make it as a навыки physician here at серьезно для Legacy того, чтобы Memorial. Now, улучшить doctor, go свои back to the навыки waiting room врача. and do a better job this time. В следующий раз Orderly, работайте please лучше. bring a gurney to 302. Окей, хорошо. Oh, there is Dr. Dick. Здесь даже у нас доктор Дик есть. Хорошо. Dr. Jones, please call Hey, ICU. Dr. Dick, I need your help. Dr. Tip. Jones, please call ICU. Песенка была про доктора Дика, да. Такая интересная. And let's check our new patients. Ну, давайте-ка посмотрим на новых пациентов. Well, as you can tell, something is wrong with my eye. Правый глаз болит, not painful to look at light. Не болезненно смотреть на свет. Allergic to seafood, на морскую еду аллергично. The kids were playing with blocks. I left the room to answer the phone, and somebody must have thrown a block at my little one. Now he has this ugly bruise on his chin. Короче, синяк у него на подбородке, игрушкой ударили. That's the toy. No, that's not serious. Well, I was moving some lumber in the garage when a big piece fell off the pile and hit my leg. I knew I should have put my work pants on. С ногой что-то упало на ногу. Oh, he's a sporty. Походу спортсмен. I got hit pretty hard in the mouth by a golf ball. I have this bruise on my lip and my teeth. Oh, that's emergency. We need him to emergency room now. He's life in danger. В него попал теннисный мячик, поэтому не теннисный, а этот самый, как он называется, гольф-мячик, да. Все, это экстренный случай, нужно его немедленно спасать. We got an adult male who was hit in the eye with a bottle. IV nurse to room 207. Чем? IV nurse Есть, to room короче, 207. фэкшн, американский мужик, который в глаза ударили бутылкой. Where is that? Кто это? Well, I was moving some lumber in the garage when a big piece fell off the pile and hit my leg. I knew I should have put my work pants on. Надо было надеть штаны. No allergies, take him up to date. Broke toe a year ago. Палец сломал год назад. I got hit pretty hard in the mouth by a golf ball. I have this bruise on my lip and my teeth sort of hurt.
No, what he's talking about? There is no... We got an adult male who was hit in the eye with a bottle. Dr. Max, extension 456. Ага, то есть у нас Dr. есть Max, extension пациент, 456. которому ударили этим самым бутылкой в глаз. Yeah, that's select this patient. Да, выбираем вот этого пациента. That's important. Вот это важно. Hitting eye bottle, impaired vision. Ухудшенное зрение, бутылкой в глаз, блин. Yeah, that's bad immunization. Так, иммунизация. No, let's back сюда. We got an adult male who was hit in the eye with a bottle. No allergies, аллергии нету. No medications up to date, свежие. Cardiology to ICU. Okay, seize the moment, doctor, when the patient subjective information is fresh in your mind, you should fill out the so. Ну, в общем-то, заполняйте КПК, пока свежая информация в голове. That's what I want to do. Это то, что я хочу сделать. We got an adult male who was hit in the eye with a bottle. Yeah, okay, got it. Понял. Let's go to so. Переключаемся сюда. Subjective, субъективно. Denial with bottle, да. Immunizations up to date, Dr. no Jones, allergies. please call ICU. Dr. Jones, please call Immunization up ICU. to date. Up to date, все у нас свежее. Perfect, отлично. And coming for me that says something. Ну и, собственно, это мне о чем-то говорит. Вы правильно все запомнили. Now it's time to read the developments made in information doctor. Так, теперь нужно посмотреть на вот этот автомат. Нам подскажет что-то по болезням. Hurt side. Hit in the eye. Повреждение в глаз. Oh, so that's emergency. Да, это у нас экстренный вызов, скорая. By the way, in United States you need to pay for emergency. That's awful. In post-Soviet countries this still retains from the Soviet Union that we actually don't pay for emergencies. That's really good. And United States, that's awful medicine. Медицина в США вообще отвратительная. Она дорогая, блин, и за вызов скорой ты должен платить, считай, месячную заработную плату или половину. За один вызов, блин. По советских странах, хорошо, что осталось еще с Советского Союза, что скорые приезжают бесплатно. Hit in the eye, повреждение глаза. Eye injuries need immediate attention. Ну, собственно, повреждение глаза требует немедленного внимания. Irrigation with water is the mainstay of treatment for spatters to the eye, whether they be in the form of liquid powder or another foreign body. Usually the way in which the eye was injured will help you to distinguish whether you are dealing with a splatter, an embedded foreign body, or a penetrating injury. If the eyeball injured will help you. If the eyeball is sunken, then the globe certainly has been ruptured. Use an eye shield to protect an injury to the eyeball itself. The eye shield prevents extravasation leaking of the vitreous fluid. В общем-то, в зависимости от повреждения глаза нужно разный способ лечения применять. Ну, например, если просто покраснение, то можно промыть водой, да, или там какие-то, ну, пыль попала в глаз, что-то такое, да. Если есть инородное тело, то проникающее повреждение, то нужно посмотреть, проникло ли это повреждение в именно глазное яблоко, и приготовиться использовать какой-то глазной щит, чтобы не допустить вытекания жидкости из глазного яблока. Common chief complaint. Основная жалоба. I got hit in the eye, I can see. Попало в глаз, ничего не вижу. Emergency. Экстренная помощь, если direct eye trauma to the eye, attention to airway, breathing and circulation first. Короче, прямое повреждение глаза, какой-то воздуховод, внимание к воздуховоду, дыханию. Next, что у нас дальше? Usual physical examination findings. Обычный осмотр какой происходит. Increased heart rate and blood pressure. Увеличено сердцебиение и давление крови. Serious bleeding from eye. Серьезное кровотечение из глаза. Anxiety not intact to light dark discrimination. OCT not intact to light dark. Зрачок не реагирует на тень, свет. Distorted ovoid or egg-shaped pupil, sunken globe with reduced fullness. В общем-то,
странная форма или яйцевидная форма зрачка, утопленный или спущенный, получается, глазное яблоко, horizontal laceration through cornea, iris and globe with lens dislodged. Неправильно расположенный, собственно, при увеличенным стеклом, если смотрим, то как бы заметно, что глаз как-то неправильно расположен. Neck with no curvaceous bone tender. Шея с какой-то костью, вот это я не понял. I didn't understand that. Diagnosis test. Диагноз. Никаких diagnoses. Indicular laceration. Laceration through the globe of the eye. Laceration. Что такое laceration? Тоже не знаю. Мне нужен переводчик, походу. So I need a translator. I will launch that right now. Сейчас, собственно, запущу его. Maybe there is specialized. Возможно, есть где-то специализированный. Но это внутриглазной разрыв получается. Okay, got it. Понял. Let's go next. Следующее. Hitting the eye. Повреждение. Okay, that's ready. Готовы. Let's go to examination. That's one way to get to the front of the line. Скорая помощь доставляет пациента. Ну, можно и так добраться в больницу. She's joking, она шутит. Okay, exam room. Переходим в комнату осмотра. Пациент готов к осмотру. Не забывайте заполнять КПК. Все. Время проверяться, да? Patient slightly anxious. Left eye. Левый глаз. Let's measure the temperature. Ну, давайте температуру померим. I know the eye is important, so I came in right away. Я знаю, что глаз. Temperature within normal limits. Температура в норме. Okay, they usually say that like there is a temperature above normal. Говорят, что температура может быть повышена. В этом случае, so I check that. Отоскоп, стетоскоп, nasal spectrum, стетоскоп. Do I need to use the stethoscope? Нужен ли мне стетоскоп слушать его легкие? Okay, first let's check. That's the left eye, левый глаз. That's here, это сюда. Oof, I didn't know my eye could look so bad. Не знал, что мой глаз может... Oh, that's really bad. Serious bleeding from the eye. Серьезное кровотечение из глаза. Sunken globe. Утопленное глазное яблоко with reduced fullness. С уменьшенной полнотой. Horizontal laceration through cornea. Горизонтальный разрыв. Iris and globe with lens dislodged. Зрачок и, собственно, само глазное яблоко смещены. Oh, that's awful, это ужасно. Pen light, давайте-ка посмотрим реакцию на свет. Visual acuity not intact to light and dark discrimination. В общем-то, зрачок реагирует на свет и тень нормально. So, spectrum. Otoscope, I don't need that. Мне нужно... Okay, I've understood what we need. Я понял, что нам нужно. So now there is time to go back. Время возвращаться назад. And let's fill the soap. И давайте-ка заполним. Objective, объективное. Ear clear, eye clear. Нет, bleeding from the eye, neck tenderness. Шею нужно посмотреть. Eye clear, no neck tenderness. We need to check the neck. Нужно еще шею осмотреть. Okay, let's check the neck. Ну давайте-ка осмотрим шею. Why I need to check the neck in this case? Зачем мне шею осматривать в этом случае? My insurance better cover this. Normal. А шея нормально у него. Okay, so let's go objective. Ну, объективно смотрим. Neck tenderness, eye clear, no neck tenderness. Нету ничего на шее. Eye clear. Bleeding from the eye. Кровотечение из глаза. Pupils equal round and reactive to light. Зрачки равны.
distorted globe with a normal fullness. Will distort sunken globe with a just fullness. Да, вот это зрачки, раз это самое. В общем-то, выглядит неровным и утопленное глазное яблоко. So that's what we've chosen. Вот что мы выбрали. Now there is time to go back. Время возвращаться. No, I don't need the glove. Нет, мне не нужна перчатка. I need to move out. Нужно уходить. Все нормально? Думаю, вы уже справились. Нам нужна эта комната. Seriously, серьезно. Okay, let's go to the other room. Переходим к другой комнате. Exam room. I don't think we need imaging. Не думаю, что нужно что-то фотографировать. Laboratory. В лаборатории тоже не... Doctor's lounge. Перекусить. No, let's go to treatment room. Переходим к комнате лечения. Eye clear. Bleeding from the eye, neck. Yeah, bleeding from the eye, neck, tenderness. Да, это я поставил. Okay, that's all. That is perfect. And coming for me, that's saying something. Идеально. И это говорю я. Это уже о чем-то говорит. Anything you need, I got. Все, что нужно, и у меня есть. Поэтому поставьте все на место после того, как воспользуетесь комнатой. Okay. Let's read the monitor. Давайте-ка монитор. Coronal foreign body, coronal observation, intraocular laceration. Разрыв глаза, наверное. Perfect and coming from me. Да, идеально. Мне нравится. Окей. Hit in the eye. Попадание в глаз. Диагноз. Intraocular laceration. Laceration through the globe of the eye. Intraocular lacerations need expert treatment by an ophthalmologist, but the emergency physician can get things started. Evaluate and treat ABCs always, then attend to the eye catching intraocular laceration. Cover the orbital area of the entire eye socket with a metal shield. Never apply any pressure. Короче, если есть разрыв глаза, разрыв оболочки глаза, то нужно отправлять его к офтальмологу. В любом случае, но обычный, получается, как он, не врач, фельдшер, может сделать какие-то, оказать первую медицинскую помощь, да, то есть нужно металлическим этим самым щитком специальным закрыть глаз. Never apply any pressure to the traumatized eyeball. Никакого давления на травматизированный шарик, шарик глаз. Even the slightest pressure may expel the various humor, the eyes fluid. Любое даже маленькое нажатие может выдавить как бы жидкость из глаза. Start both topical eye drops and or intravernal antibiotics. Интравенозные антибиотики можно дать и наружные эти самые капли на глаз. Treatment лечение metal eye shield. Металлический глазной щиток. Bed rest position. Лежачая позиция. IV antibiotic to prevent infection. Внутривенные антибиотики для избегания инфекции. Call an ophthalmologist to continue care and treatment. Вызвать офтальмолога для продолжения лечения. Disposition or discharging. Admission per ophthalmologist. В общем, отпускать его можно только по решению офтальмолога. Special. Надо проконсультироваться с офтальмологом. Emergency team. Экстренная подсказка. A traumatized eyelid should never be opened forcibly. Forcing the eyelid open can aggravate the injury. The ophthalmologist will anesthetize the patient prior to examining the eye if necessary. Короче, травматизированное глазное яблоко никогда нельзя открывать силой. Это может привести к большей травматизации. Вначале нужно обезболить, и офтальмолог обезболит, и только тогда начнет заниматься этим глазом. Interesting fact. Интересный факт. When one eye is traumatized, the other eye may have some sympathetic
ophthalmia. Sympathetic ophthalmia may cause the normal eye to become inflamed and lose vision to the point of blindness. В общем, интересный факт, что если травмирована один глаз, то как бы второй глаз может тоже, ну, типа, ухудшаться зрение и реагировать как бы на то, что один из глаз травмирован. Интересно. That's interesting fact. Let's go back. Так, возвращаемся назад. So, we need to start treatment. Время начать его лечение. Right? Вы уже лечили. Я. Да. But no, this is my first time. Нет, ну на самом деле это в первый раз. Check. Okay, EV medication, bandage, so start EV medication. Давайте-ка вкалываем. I know the eye is important, so I came in right away. Обезбол, antibiotics infused. Есть антибиотики для предотвращения заражения. Ну, хотя да, внутривенно получается не на глаз, а в глаз могли попасть инфекции, и тогда антибиотики нужны. Согласен. Это логично. That's logical. At first I thought like why. Типа вначале я подумал зачем. А теперь понял. So nothing here. Ничего нету. So that's all we can do. Это что, все, что мы могли сделать? Doc, I'm not one to backseat drive, but you better check your CMEs on the wall monitor if you're not sure what to do for this Доктор, patient. если вы не знаете, что делать с этим пациентом, то проверьте, что на мониторе. I've checked that. Я уже проверял. Can I call... How to call actually antibiotics. Так, антибиотики мы ввели. И deny. Yeah. Ну, металлический щиток нужен. Антибиотик, да. Антибиотики мы ввели. И офтальмолога. So where is that eye shield? А где мне This isn't gonna hurt, right? щиток, собственно, использовать? Oh, that's bandage. Это типа у нас это самое. Окей. На глаз же. I didn't know my eye could look so bad. That's tight enough to stop my circulation. Доктор Атом, why did you do that? Зачем вы это сделали? Left here. I don't know. Я не знаю. I don't know. So I actually tried to do that on the eye. Так я пытался глаз забинтовать. Left cheek. Nose. Это у нас уже left eye, глаз. Optical shield. Да, вот. Oh, that's what I tried. Вот что я пытался сделать. Окей, optical shield. Оптический щит он называется. Короче, перевязать глаз нужно. Оптический щит называется. Как круто это по-английски. That's interesting how that named in English. So that's all I can do. Это все, что я могу сделать. Now let's go to soap. Переходим сюда. So, objective assessment. Так, что у нас? Intraocular lacerations. Да, к этому выбрали. Let's go to plan. Metal eye sheet, bed rest, IV antibiotics. Да, вот этот первый, собственно, повязка на глаз, лежачая позиция и внутривенные антибиотики. Anesthetic eye drops, антистетик, эти самые глазные капли. Metal warm compress, темные компрессы. Advised bed resting position. Okay, that's done. Discharge, выписать, call in ophthalmologist to continue care. Офтальмолога вызвать, хирурга. Transfer to trauma. No, call the ophthalmologist. Офтальмолога вызываем. Bed rest position. Antibiotics. Антибиотики ввели. Call офтальмолога вызываем. 80%, 80%. So I've done what I could. Я сделал все, что мог. Your work is not up to par, doctor. Твоя работа не самая лучшая, но I see a hint of potential. потенциал есть. What I've done Would you like me wrong? to review А your что я performance сделал in неправильно? total? Okay, yeah, let's review. Ну давайте-ка посмотрим. Yeah, I bandaged the ear. Да, я это самое ухо перевязал. Это Here's the неправильно. patient information obtained in the waiting room, doctor. Да, это та информация, которую мы получили в комнате ожидания. Superlative work, doctor. You Правильно have correctly сработали. answered both of the subjective parts of your SOAP. Окей, good, Here are your хорошо. exam room notes, doctor. Вот, I placed a check next to each проверки. procedure that was necessary. I am moderately pleased. You performed only a few unnecessary procedures.
То есть мы сделали несколько неправильных действий. Это померили температуру и проверили. Ну, вообще-то температуру стоит мерить, потому что это может подсказать то, что есть инфекция и есть это раздражение, то есть повышенная температура реагирует. Тогда точно нужно эти самые антибиотики колоть. Вот. Magnifying glass. А почему шею не надо было проверять? Why don't you need it? There was like something with neck connected. Там же было у нас какой-то You диагноз performed шеи. an inadequate physical examination, doctor. You failed to perform far too many of the necessary procedures. Очень много процедур не провели. So glove с помощью перчатки. Neck with a curvial bone tendress. Carotid artery normal. Ага, какая-то артерия в норме. Проверить шею. Why this is with glass? А почему это с глазом как-то связано? Стетоскоп. Heart rate slightly elevated. Немного повышено сердцебиение. Это то, что мы не сделали. Blood pressure slightly elevated. Немного давление увеличено крови. Sphygmometer. Blood pressure slightly elevated. Вот это давление увеличено. Bravo! You answered both of the objective parts of your SOAP correctly. Правильно ответили на вопросы при постановке You were диагноза. correct in not performing any imaging studies, doctor. Хорошо, что не провели Doctor, никаких I'm сканеров. pleased to see that you did И not в order any лаборатории ничего не unnecessary делали. tests. That's Doctor, good. I agree with your diagnosis. Согласен с You диагнозом. wasted far too much time and money performing unnecessary procedures, doctor. Ненужное перепитывание уха. That was misclick. You know, you need to forgive that. Ну это нужно прощать, блин. Это просто, ну случайно, ну это самое, как я... Промазал. Хотел перевязать глаз, перевязал ухо. Немножко промазал, бывает такое. Your treatment of this patient was incomplete. Patient advised to stay in the bed, rest position. Ага, приказ надо было еще дать, чтобы оставаться в позе отдыхания. Discharge. I've called. Так я вызвал этого самого, как его, офтальмолога. Excellent, doctor. The plan you have selected is utterly suitable. План полностью I can подходит. see, doctor, that you will need to improve your skills considerably in order to make it as a Нужно physician улучшать here at Legacy Memorial. It's time to свои go back to the навыки. waiting room, doctor. Окей, next day. Давайте к следующему дню. Live long and prosper, живем и процветаем.